Wannan ci gaba ne a cikin darasinmu na Indefinite pronouns. A darasinmu na baya mun faɗi menene shi indefinite pronouns, inda muka ce su ne pronouns ɗin da ake amfani da su waɗanda ba sa keɓance kowane mutum ko kuma kowane abu, wato pronoun da ake amfani da su in general. Mun kawo misalansu, daga cikin misalan suna nan da yawa kusan 16 ko 7 muka kawo, sannan ko muka ce za mu ɗauki kowane ɗaya mu saka a cikin jimla. So a wannan darasin za mu ɗauki waɗancan misalan da muka kawo a darasinmu na baya ƙarƙashin indefinite pronouns, za mu ɗauki waɗannan misalan mu saka su a cikin sentence domin mu ga yadda ake amfani da su. Misali na ɗaya shine none. None. Sentence namu na farko a ƙarƙashin none muka ce none of them have been trying to inform me. None of them have been trying to inform me. Babu wani daga cikinsu wanda ya ƙoƙarin sanar da ni. Babu wani daga cikinsu wanda yake ƙoƙarin sanar da ni. Wato none ɗin nan da nake nufi ban ce wane ba, ban ce wance ba, na ce kowa nake nufi. Babu wani daga cikinsu da ya ƙoƙarin sanar da ni. Babu wani daga cikinsu da ya ƙoƙarin sanar da ni. Wannan misali na ɗaya kenan a ƙarƙashin none. Misali na biyu a ƙarƙashin none shine none of my siblings go to cinema. None of my siblings go to cinema. Babu wani daga cikin yan uwana uwa ɗaya uba ɗaya wanda yake tafiya cinema, wato gidan fim. Babu wani daga cikin yan uwana wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya wanda yake tafiya cinema, gidan fim kenan. None of my siblings go to cinema. Wannan none kenan. Sai misali na gaba shine nobody. Nobody. Misalin da yake karkashin nobody, sentence na uku kenan, shine nobody will enter the new building. Nobody will enter the new building. Babu wani wanda zai shiga sabon gini. Babu wanda zai shiga sabon gini. Kaga na ce babu wanda, wato general kenan, kowa da kowa ya shafa. So wannan su ne indefinite pronoun wanda in suka yi magana da su ya shafi kowa da kowa ne. Nobody will enter the new building. Babu wani wanda zai shiga sabon gini. Sai misali na hudu a karkashin nobody, shi ma ya ce nobody is perfect in everything. Nobody is perfect in everything. Babu wanda yake kwararre a cikin komai. Babu wanda yake kwararre a cikin komai. Sai misali na gaba shine kalmar nothing. Misali a karkashin nothing. I see nothing to argue about the new system. I see nothing to argue about the new system. Ni ban ga wani abin jayayya ba a sabon dokar ko a sabon tsari. Ni ban ga wani abin jayayya ba a sabon tsari. Sai misali na gaba shi ma dai a karkashin nothing din shine nothing will change my position in this case. Nothing will change my position in this case. Babu abin da zai canja min ra'ayina a wannan matsala. Wato a wannan yanayin ba abin da zai canja min ra'ayina. Sai misali na gaba shine no one. No one. Misali na bakwai kenan. No one is ready to support me. No one is ready to support me. Babu wanda ya shirya taimakona. Babu wanda ya shirya taimakona. No one is ready to support me. Sai misali na takwas shine no one has called me to solve the problem. No one has called me to solve the problem. Babu wani wanda ya kira ni domin warware matsalar. Babu wanda ya kira ni domin warware matsalar. Nobody has called me to solve the problem. Some, sai misali shine ka karkashin some. Some of my friends are policemen. Some of my friends are policemen. Wasu daga cikin abokaina polisawa ne. Sai misali na gaba shi ma karkashin some of our politicians are patriots. Some of our politicians are patriots. Wasu daga cikin 'yan siyasan mu masu kishin ƙasa ne. Sai misali na gaba, misali a karkashin someone. Yace I can send someone to collect the money from you. I can send someone to collect the money from you. Zan iya tura wani ya karɓo kuɗin daga wajenka. Sai misali na gaba shi ma karkashin some yace someone may be poor today but wealthy tomorrow. Someone may be poor today but wealthy tomorrow. Wani zai iya zamantowa matalauci a yau amma mai kuɗi a gobe. Sai misali na gaba, misali a karkashin something. Yace something little can turn you into stubborn. Something little can turn you into stubborn. Wani abu kaɗan
ko wani abu karami zai iya mayar da kai kangararre. Sai misali na gaba shi ma dai a ƙarƙashin something din ne yace do not concentrate on something that will downgrade you. Do not concentrate on something that will downgrade you. Kada ka mayar da hankali akan wani abin da zai kaskanta ka. Sai misali na 15 shi kuma misali a ƙarƙashin somebody yace somebody can uplift you, don't forget such person. Somebody can uplift you, don't forget such person. Wani mutum zai iya ɗaga ka, kar ka manta irin wannan mutum. Kar ka manta irin wannan mutum. Wani mutum zai iya zamantowa wato sanadinka na ci gaba, to duk yadda za ka yi kar ka manta da irin waɗannan mutanen a rayuwarka. Sai misali na gaba shi ma ƙarƙashin somebody yace please tell to your father that somebody is waiting for him outside. Please tell to your father that someone is waiting for him outside. Ya haƙuri ka gaya babanka cewa wani yana jiran shi a waje. Sai misali na gaba, misalin any. Sai yace don't bring any book into the office. Don't bring any book into the office. Kada ka kawo kowace takarda cikin ofishin. He doesn't have any friend. He doesn't have any friend. Ba shi da kowane aboki, wato ba shi da aboki kwata-kwata. Sai misali na gaba, misalin anybody. The government doesn't want to see anybody in poverty. The government doesn't want to see anybody in poverty. Gwamnati ba ta so ta ga kowa a cikin talauci, wato tana so ta ga kowa ya wadata. Sai misali na gaba shi ma ƙarƙashin anybody, she will not allow anybody to enter the house. She will not allow anybody to enter the house. Ba za ta lamunce wa kowa ya shiga cikin gidan ba, wato ba za ta yarda kowa ya shiga cikin gidan ba. Sai misali na gaba a ƙarƙashin anything. Misali a ƙarƙashin anything yace they will not give you anything today. They will not give you anything today. Ba za su baka komai ba a yau. Sai misali na gaba, I don't want anything from you. I don't want anything from you. Bana buƙatar komai daga wajenka. Sai misali na gaba, can any one of you teach me English? Misali anyone kenan. Can any one of you teach me English? Shin akwai wanda zai iya koyar da ni English daga cikin ku? Sai misali na gaba, shi ma anyone can help you to succeed. Anyone can help you to succeed. Kowa zai iya taimakonka domin ka ci gaba. Sai misali na gaba, misalin everybody. It's everybody is ready to support his interest. Everybody is ready to support his interest. Kowa ya shirya kare wato manufarsa ko kuma abin da yake da ra'ayi a kai. Sai misali na gaba, everybody can be a politician. Everybody can be a politician. Kowa zai iya zama ɗan siyasa. Sai misali na gaba, misalin everything. Yace everything have scattered in COVID-19 pandemic. Everything have scattered in COVID-19 pandemic. Komai ya ɓaci ya lalace a yanayi na COVID-19. Sai misali na gaba, everything will be fine after some years. Everything will be fine after some years. Komai zai zamanto daidai bayan wasu shekaru. So anan muka kawo ƙarshen darasin mu ne. Ku yi mana subscribing, ku yi liking, ku yi comment, ku yi share, sannan kuma ku kasance tare da mu a darasin mu na gaba. Sai mu haɗu.